നമസ്കാരം. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. കടലാക്രമണവും രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദിനകർ ചേരുന്നു. ദിനകർ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ? അതായത് ശക്തമായ മഴ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ്. തീരപ്രദേശത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും തുടരുന്നുണ്ട്. 9 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ദിനകർ? നിർബൻ കേരളത്തിൽ 6 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും പരക്കെ മഴ പെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് കനത്ത മഴയും കാറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പൊതുവെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും വലിയ രീതിയിലുള്ള ശക്തമായ മഴ പൊതുവെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ തുറയിലും മറ്റും നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലുള്ളവരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 22.5 കോടി രൂപ അടിയന്തര സഹായമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത മേഖലകളിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പണം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2018 പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25,000 രൂപ അവർക്ക് അനുവദിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ പണം വിനിയോഗിക്കുക. ഏതാണ്ട് 72,000 പേർക്കാണ് ഈ തുക ലഭിക്കുക. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ തുറയിൽ ഏതാണ്ട് 25ഓളം വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി വീടുകൾ തകർച്ചയുടെ ഭീഷണിയിലുമാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് എന്നീ 6 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വായു ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഫലമായി ശക്തമായ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ട് എന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് കടലിൽ പോകരുത് എന്നും മുൻകൂർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദിനകർ, അതായത് ഈ തീരദേശ പ്രദേശത്താണ് കൂടുതൽ ജാഗ്രത തുടരുന്നത്. അതായത് ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരമാല ഉയരുകയും തീരപ്രദേശത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നുണ്ടോ ദിനകർ? നിർബൻ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ടീം രൂപീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടർക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ നേതൃത്വം. എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 22.5 കോടി രൂപ നിലവിൽ ഇന്നലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുക. ദിനകർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസഭാ യോഗം 22.5 കോടി രൂപ ഈ ജില്ലകൾക്കായി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് റവന്യൂ വകുപ്പ് അതിന്റെ വിതരണവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക കർമ്മസമിതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തുടക്കം ഈ പ്രളയത്തിന് തുടർന്നുണ്ടായ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലവർഷവും രൂക്ഷമാകുന്നു. നേരത്തെ ദിനകർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത്. ഈ തീരദേശ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അടക്കം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദിനകർ? നിർഭൻ അടിയന്തര കടലാക്രമണ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 22.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 9 തീരദേശ ജില്ലകളിലാണ് അടിയന്തര കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അടിയന്തര പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാ തലവന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കളക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാതിടത്ത് ജനപ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും മേൽനോട്ടത്തിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2018 പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വീട് തകർന്നവരിൽ ഉൾപ്പെട്ട കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അധിക ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യുത്ഥാനം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 10 കോടി രൂപ അനുവദിക്കും.
UNDP-യുടെ സഹായം കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലോ ഉരുൾപൊട്ടലിലോ 15% കൂടുതൽ നാശം നേരിട്ട വീടുകളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. ക്യാൻസർ രോഗികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാകുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുള്ള വിധവകൾ, കുടുംബനാഥരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25,000 രൂപയാണ് അധിക സഹായമായി ലഭിക്കുക. മൊത്തം 7,300 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അധിക ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിനകർ, വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ശക്തമായ കടലാക്രമണം നേരിടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ദിനകർ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 6 ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്നു. തീരദേശത്ത് ശക്തമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും തുടരുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ദിനകർ നൽകിയത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. കൊല്ലത്ത് വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. തുരുത്തിക്കരയിലെ അന്നമ്മയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് മരണം നടന്ന് 31ാമത്തെ ദിവസം. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് രാജ്കുമാർ ചേരുന്നു. രാജ്കുമാർ, മരണം നടന്ന് 31ാമത്തെ ദിവസമാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം കാരണം ഒരു വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിച്ചത്. ഇന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘപരിവാർ സംഘടന നടത്തി. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ? രാജ്കുമാർ, സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരെ ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരമുറയാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജാതീയമായും വർഗീയമായും ആളുകളെ തിരിച്ചു വിഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമര രീതിയാണ് ഇവർ അവലംബിച്ചത്. ഇന്നലെയും മെഞ്ഞാന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് രാത്രി വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ ഫ്ലെക്സുകളും പോസ്റ്ററുകളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിന്ന് നാട്ടുകാരെയാണ് മുന്നിൽ നിർത്തിയത്. നാട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെമിത്തേരിയുടെ താഴെ താമസിക്കുന്ന 4 വീട്ടുകാർക്കാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരെയും മറ്റു ചില ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പ്രതിഷേധത്തിന് അവിടെ കോപ്പ് കൂട്ടിയത്. അതേസമയം ശക്തമായ പോലീസ് ബന്ദോബസ്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും മറ്റും നിർദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ അവിടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനായി. അന്നമ്മയുടെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസമായി ശാസ്താംകോട്ട മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ വക പള്ളി, ജെറുസലേം പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരി, അവർക്ക് 10-50 വർഷമായുള്ള ഒരു സെമിത്തേരിയാണ്. ആ സെമിത്തേരിയിലാണ് രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്താംകോട്ടയിലെ 6ാം വാർഡിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച BJP പ്രവർത്തകനായ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി വന്നിരുന്നതും കോടതിയെ സമീപിച്ചതും. ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പുതിയ വിധി ഉണ്ടാവും. അതുവരെ ഇത് സംസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവർ ചില ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഫലിച്ചില്ല. അവിടെ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം തന്നെ അവിടെ സംസ്കാരം നടന്നു. രാജ്കുമാർ, അതായത് മൃതദേഹത്തിനെതിരെ പോലും സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രതിഷേധം, ഒരു വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം 31 ദിവസമായി സംസ്കാരം നടത്താൻ കഴിയാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഗതികേട്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് പോലീസിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പ്രദേശത്തെ 4 വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ RSS സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഇതോടുകൂടി വ്യക്തമായി. ഇന്നും അവർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ നടപടികളോ കേസോ പോലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ രാജ്കുമാർ? തടയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ തടയാനുള്ള ഒരു നീക്കം പോലീസ് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയില്ല. അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോലീസിന്റെ വലിയ ഒരു മനുഷ്യ മതിൽ തന്നെ പോലീസ് തീർത്തു. അവരെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല. സെമിത്തേരിക്ക് ചുറ്റും പോലീസിന്റെ കാവലുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും 3-4 ദിവസത്തേക്ക് സെമിത്തേരിക്ക് പോലീസ് കാവൽ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് അവര് ഈ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ DMO ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ള നാട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള 4 വീട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിന് കോൺക്രീറ്റ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സെമിത്തേരി നിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം 2014 ജില്ലാ കളക്ടർ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും ഇതിന് കോൺക്രീറ്റ് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ ഇടവക ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ച വരുത്തി. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നടപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. അന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ ഇടവകയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതിൽ ഇടവകയ്ക്കും കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. രാജ്കുമാർ, വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. കൊല്ലത്ത്
സംഘപരിവാർ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലും വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് രാജ്കുമാർ നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ EMS സ്മൃതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് CPIM-ന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ. So it is this part of the development that is allowed on one hand to cast religiosity or misuse of religion for their communal purposes, the pre-capitalist society's order on the basis of patriarchy, where the role of women is only that of subordinate, and the entire question of the inability, like capitalism in Western countries after destroying feudalism, could achieve, at least informally, that is the separation of the church from the state in those countries, or the separation of religion from the state in politics in India. Secularism, by definition, was already starting on a weak wicket because of a compromised understanding that instead of separation of religion, which is right of an individual to his or her personal beliefs, a right that the Constitution will protect, the state will protect, but from there to say that the state had to be separated from religion and politics separate from religion, true essence of secularism. Instead of that, the concept of secularism was equality for all religions. All religions will be treated equally. Now, equally treating religion, any concept of equality for all on the basis of an identity, the majority identity always has advantage. Instead of separating religion from the state, with this concept of equality for all religions, or all religions treated equally, that gave an inherent advantage to the majority religious group, and that is what continues to be utilized. So therefore, the entire question of democracy, equality, patriarchy, secularism, these are issues, or caste oppression. These are issues that are connected with the path of development chosen after independence and the battle of ideas associated with it. And unless these battle of ideas are ideologically met and defeated, and unless this class to correlation is pursuing these policies that is shifted and changed in people's favor, this battles cannot be decisively carried forward. And that is where the path that you have chosen on how this entire trajectory of post-Indian development, along with the battles that continue from the freedom movement that you see here today, and it is this trajectory that has to be met, which means that it has to be a class alternative that has to emerge. And that is where, I think, when we are taught this EMS Smriti in memory from EMS, now this alternative was built how in Kerala? Prabhat will deal with it, I'm sure, in this lecture much more, but only one reference, that what would Swami Vivekananda call the Kerala society when he visited here? He said Kerala is a madhouse of caste. This was Vivekananda. From that madhouse of caste, from the sort of things that existed in Kerala that didn't exist in other places. Not only untouchability, but there was unseeability in Kerala. Women were not allowed to be clothed properly in Kerala. Now, from that society to emerge into being the leader of all the human development indices in India today, compared to some of the best, compared to some of the rankings of the European countries, where there is literacy, women's rights, women's participation, I mean, with your birth rates, your infertility, and every indicator, Kerala is at the top. How did the transformation occur? How did this once backward society
ridden by caste factions and oppression, emerged to be the most modern secular section of India today. And that is where lies the essence of the first communist government of 1957, led by comrades, which was a product of what? It was a product of class struggles. What brought the communist government into office in Kerala? How did in a world at that point of time, nowhere it happened that communists won in a democratic election and formed a government? It happened because the foundation of that was the working people of Kerala. The working class, the exploited agricultural labor, the peasantry, who with terms of a class identity and a class consciousness forced together to elect the communists to power or to government. And that is the foundation on which Kerala could transform itself. And that is the path that on which India must transform itself. And that is why today, in Kerala, whatever be your divisions, whatever be this election result, etc., whatever be the way in which one group has voted or another group has voted, etc., but when it comes to, let's say, tackling your floods, the sort of a unity that you have seen was unprecedented anywhere in any other example that we can give in India today, where Malayalis not only in Kerala but all over the world, irrespective of the caste, irrespective of the religion, everything else, forced a bond and rose like one man to tackle an emergency situation. What are you doing with the Nipah? Why are you separating it today? It's not yet taken, you control it. And in controlling it, everything, you've broken your social identities. There's an effort to take Kerala society back into those social identities. Now that is the battle that has to be joined. And after the flood, the devastation it caused to agriculture, to your traditional crops, to all your spices, to all your traditional production, how will this move forward by mobilizing these sections for the alternative? Yes, the state government is doing a lot of things. In 3 years, the promises that the LDF government has made, they have implemented them. They'll continue to do the extremely good work they are doing. And that is why there is a high deal of appreciation for that. But a new direction, or at least developments, will have to be made in order to deliver. Kerala has a wonderful cooperative sector, but this cooperative sector is essentially in the services, caters to services, providing service things to millions of people. The cooperatives also coming into play for production. That is the way that the CPM had also suggested in our election manifesto, that cooperative involved in cooperation in production, agriculture, your traditional crops, that direction will have to be taken in order to provide a new relief to the people. So these are the ways in which this battle has to be joined, and the battle is essentially against the current trajectory of the class rule that is taking place in India, which combines with itself the neoliberal trajectory of intensifying economic exploitation and therefore inequality. The last 5 years, look at the levels of inequality. Only as an example, to make the point that I'm saying, communal threat and neoliberalism are not two different things, they're part of the same animal. The last 5 years of this government, this BJP government you had, Mr. Mukesh Ambani's assets more than doubled. And behind that, what is the message? In these 5 years, he made more wealth than what he inherited from Dhirubhai Ambani and what he made in the rest of his life. More than that, even in these 5 years. The richer, the rich grow, the poor grow.
inequality is obviously there. The same is the case of Adani, same is the case of Ramdev, small scale industry, to become today one of the 20 richest people in the country. So what is happening, these trajectories are both simultaneously proceeding today. The right-wing offensive, which is right-wing offensive consolidation, means both economic and political and social. And the transformation or the metamorphosis of the secular democratic India into the RSS vision of a Hindu Rashtra is a metamorphosis that will have to be resisted, without which the democracy or equality or all the other justices, gender, minority, caste, that cannot be ensured. While they are important by themselves, that will be taken up. All the specific issues, they must be taken up. But it must be placed in the larger context of the struggle to resist this right-wing offensive today and to safeguard first and then to strengthen the constitutional promises that were made to the Indian people at the time of independence. That is democracy and equality. Now it is this battle that we'll have to take up, because all of us are aware. What does the Hindu Rashtra mean? Based on the Manu Code. And what is the Manu Code? Fourfold Varna system, that is caste separation continues. That is on the basis of patriarchy. The job of a woman is first to look after the father, then to look after the husband, and then to look after the son. That is the only role that women will have in that code and in that order. And minorities, of course, don't even exist. And this is the entire foundation of that Hindu Rashtra that will be made. And therefore, the question is of politically defeating that. And politically defeating that will have to be based on a class-based alternatives. തൃശ്ശൂരിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായ EMS സ്മൃതി സംവാദ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയൊരു ഇടവേള. EMS സ്മൃതി സംവാദ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് തൃശ്ശൂരിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ. But we like to now carry this forward. And what is this? Join this battle of ideas. Join this battle of ideas that is happening, because nobody is paid out of this battle of ideas. If you don't join the battle of ideas, then you are incorporated, co-opted by the dominant idea that today is controlling India. And how will they expand their control? How will they consolidate their control? One of the elements of consolidating this control is actually by mounting an assault on reason. And reason, mounting an assault, let me give you a historical example. Germany produced the most progressive of philosophical traditions of its time in the 19th century. The most progressive philosophical tradition, materialism, German philosophy, Hegel. Those generations who were educated in that philosophy, a philosophy that influenced and finally produced both Karl Marx and Marxism. And that philosophy, people who were educated and influenced by that philosophy, finally, how did they embrace fascism and fascist ideology? How could this happen? Now remember, the most rational of the minds can also be converted, brainwashed into accepting fascistic orders, and that can only happen, like what George Lucas once described, through the destruction of reason. And this book of his, a seminal book, I don't know if it's translated into Malayalam, but otherwise, either you can take the initiative or Chinta or somebody, but I think it should be
saying that destroying reason is the foundation whereby this sort of an ideology, this battle of ideas can triumph. That is why the target of this new education policy. Instead of Indian history, teach the youngsters Hindu mythology. Instead of Indian philosophy and the syncretic nature of Indian philosophy, teach the youngsters only Hindu theology. And thereby keep mounting the assault on reason, attack all universities and centers of higher education and research, so that this battle of ideas is weakened through this attack and assault on reason and the destruction of reason. Now this is eventually the battle that has to be joined, and if that battle has to be joined, some years ago, this very Smriti and venue, that master had organized that year, and he was insisting that I should come here to present the paper. I don't recollect, where to present the paper on praxis. And that was the homage for Antonio Gramsci that was then to be made, and his concept of praxis, etc. But the other concept of Antonio Gramsci is very correct thing, apart from that we discussed some years ago. But the other important thing is that organic intellectual. An organic intellectual whose intellect is not merely the question in the realm of theory, but who actually is the intellectual of the working class, the product of the working class, or if it is not a product, it becomes the product of the working class. And an intellectual who is part of the class struggle, who is essential along with the basic classes to build the counter hegemony to the ruling classes' hegemony. That is the task that we will have, and Kerala must take the lead in building that counter hegemony. Yes, immediate post-election situation in Kerala also is not the very correct atmosphere to speak about the building of the environment, but even these election results point to the same factor. Unless you build this counter hegemony, this counter hegemony must have to be built, and essential element of that is the people. Our senior leaders who left us always used to tell us, whenever you